Boys, welcome back to another episode of Open Roads. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ സമ്മർ ഹൗസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാൻഡ് പാ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പേ അല്ല, അത് വേറെ ആരോ ആണെന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ചിപ്പോൾ ബോട്ട് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്താവുന്നില്ല കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കാൻ ചാനൽ പുതിയ സമയം മറക്കണ്ടോ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശരി, ഈ ഡോർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടാ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനില്ല, വല്ലതും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരിക്കും. ഓ, ബുക്ക് ജെന്റിൽമാൻ. ഇതെന്താണ്? Wow, cool. Tess, don't touch that. Why not? It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. You don't know where that's been. It's literally been right here for 30 years. I mean before that. എന്തായാലും 30 വർഷമായല്ലോ. Never mind. Okay. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968. And patterned tights. But really, put that down. 1968 എന്താ നടന്നതെന്നൊക്കെ അത് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കുപ്പി, മറ്റേ ഇത്, കത്ത്, ഫോട്ടോ. ഇതാരാ? ലുക്ക് ക്ലോസർ, പുട്ട് ബാക്ക്. അതാണോ ഗ്രാൻഡ് മാ? This is from when Grandma was really young. Grandma. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Maybe you were just imagining things? Yeah. Oh, you mean because he might not have been my father? Ooh. I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. അമ്മേനെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ ഏകദേശം. ഇവിടെ ഒരു കത്തുണ്ട്, തൊപ്പി അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഈ കത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിലുള്ളത്? ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു റിസീവ് അനദർ ലെറ്റർ ഫ്രം യു സോ സൂൺ. എ ഹൗസ് ബോട്ട് ഈസ് റൊമാൻറ്റിക് ദോ ലിവിംഗ് നൈറ്റ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ബട്ട് ഡോണ്ട് യു സപ്പോസ് might be a little small for both of us and 2 children including a teenager. Couldn't you have written to me before making this decision? We are still here waiting for the heat to die down. Oh, while I am excited to start our new life afresh, I have begun to rack up worries. How will the children react with they already been through? What do you support? My poor mother, she already lost son-in-law. Are you sure there's no other way? Helen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ റോബറിയോ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈടെ ഒളിവിൽ നിൽക്കുന്നതന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു. You wouldn't even exist. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So this is like looking into an alternate reality. Interesting. I'd like to live in another reality. Like what? Once where we were really late. Once where you and dad were still together. Oh. നമുക്കത് പറയാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സെന്റിമെന്റ് ആക്ക്. I mean, I just wish you two were able to work things out. Oh. Well, it's not possible. അടിപൊളി. There's no way to that reality from here. കുറച്ചധികം ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി. റിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മിസ്സാക്കി ഇവിടെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർലി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ക്ലിയർലി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയുണ്ടോ നോക്കണം. ബൈനോക്കുലർ. സത്യം, ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടാണ് കാര്യം. റെസീറ്റ്. Received from Mr. Pierre $3,000 in exchange for the houseboat with idle loan. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? $3,000 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 2 ലക്ഷോ 2.5 ലക്ഷോ? അത് ലിറ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. Only $3,000 for a boat you can live on? It's a house and a boat. അതിന് 3,000 ബില്ല് ഭയങ്കര ലാഭം. Things for just $3,000. Some people don't even have one thing. It does seem like he probably got a pretty good deal. Do you think the boat had something wrong with it? Maybe Pierre just drove a hard bargain. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻജിനൊക്കെ, അതായത് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എൻജിനൊക്കെ കേടായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ചിലപ്പം പൈസ ഭയങ്കര കുറവ്. അങ്ങനെ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ക്യാപ്റ്റൻ ഹാറ്റ്. ഓ ലൈറ്റർ. ഓ ഏവിയേറ്റർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ടാങ്ക് ഓഫ് ഗ്യാസ് 6, പോസ്റ്റ് കാർഡ് മാപ്പ്, ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ്. എന്താ സാധനം? Damn, 40 grand. We've definitely found our man. This must have been from when he drove up here. Imagine spending $6 on a steak lunch. അത് Or അന്നത്തെ $7 കാലത്ത്. for a tank of gas. Did അന്നത്തെ people കാലത്ത്. just drink more back then? Yeah, I think so. But this is a lot, even for 1968. അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു ചെലവ്. ഇവൻ 40,000 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ ചെലവ്. നീ കോടീശ്വരനാണോ ഇനി ഇവൻ? പിക്കപ്പ് ബോട്ടില്, പിക്കപ്പ് ഗ്ലാസ്. ഓ ലിക്കർ. എന്താ ഇത്? പെയ്ഡ് 45. Wow, that is a lot to spend on whiskey. ബില്ല തോന്നുന്നു. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Jeez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold. ഗ്രാൻഡ്മ അയാൾ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലോ. കീ ഇത്ര നേരടി ഉണ്ടോ? കൊള്ളാം. ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലോ. ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ല, കാരണം റീസൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഇയാളിങ്ങനെ ഒളിവിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഫുൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 2 കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാൻഡ്മ പോയതുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അത് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലായി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളത് ലീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇയാൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പെന്ന്, അതിലൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, അതിലൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതിലൊന്നുമില്ല. എന്തോ ബോട്ടിൻ്റെ പ്ലാനോ അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്നു. മകിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനി തന്നെ അതിലൊരു ഇതും ഉണ്ട്, എന്തോ കീ ഉണ്ട്. I received your letter, your latest letter. This is my final response. Oh shit. You say you did all this for me, but you did everything you did it for yourself. You are the one who was unsatisfied with our home, our income, and always wanted more. You are the one who made the decision to get more money through reckless illegal means. You are the one who decided to run to Canada to save your own skin without even telling me until it was too late. Anything, but I am not following you anymore. You said these are your kids too. Of course they are, but they are my children as well. I am here with them every day, comforting their grief, trying to console them over the loss of their father, trying to very hardest to keep them. ഇതപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്മ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കത്തയക്കുന്നത് ഇയാളോട്. ബട്ട് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഡൂയിങ് ദിസ് മൈ ഓൺ, യൂസ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ മൈ സെൽഫ്, ടു ലിവിങ് ദിസ് ന്യൂ ലൈഫ്. ഐ എം റീഗെയിനിങ് മൈ ഫുട്ടിങ്. ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫീൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതന്നെ. അപ്പോൾ കൺഫേമായി. അതായത് അച്ഛൻ ഇത് തന്നെയാണ്. Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. പിയർ തന്നെയാണ് ഇവളെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാൻഡ്പാ എന്ന് പറയുന്നത്. He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? അതും maybe she just wasn't sure at first or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. അയാൾ ശ്രമിച്ചിന്, ബട്ട് യാ അത്ര നല്ലൊരു കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല. Looks like a mailbox key. Didn't we see some mailboxes up by the gate where we came in? ഉണ്ടായിനാ? എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോന്നിട്ട് അവിടെ മെയിൽ ബോക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വെയിറ്റ്, മെയിൽ ബോക്സ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായേ? എവിടെയും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ ഇതാണോ? അതാ. ഓ ഇതൊരു കത്തുണ്ടായി. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? I don't know, Tess. And ഇത് come on, live a little pretty sure the law frowns on breaking into people's house photo. Was your real file, you are next to again, so it's fine.
Oh, If this guy was your real father, no. you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? I don't know, probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. If അല്ല ഫാദർ ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇതൊന്നും സാധനം റീഡ് hope to like return to sender unclaimed new reclaim no such address mode address unknown ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷെരീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് സാധനം നെക്സ്റ്റ് റീഡ് to whom it may concern. I now convince my culprit for a spade burglary which resulted in the theft of almost $1.5 million. I had worked as a property inspector for Greene County over 10 years at a poker game in 1966. I was approached by a man interested in trading blueprint and my knowledge for cash. He and few others targeted independent stores and other business that carried a large amount of cash overnight. This relationship developed and I became more and more involved. I was given 10% of the proceeds from the robberies in exchange for information how they could evade detection. As time went on, the store they chose to hit became riskier and riskier. I now way back out of the arrangement as they had threatened. Not only my safety but അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും ചെയ്തേ. Seeing no other option, I falsified a death certificate with papers I lifted from the county office. I left my wife and daughter to cross the border under an assumed name, giving them instruction to follow me. They never did, and I wish that regret having asked them not to what little stolen property remained I had destroyed. My wife Helen knew nothing of my crime until it was too late. She only went along with the story of my death because she had no other choice. She is innocent. My decision is to involve myself in this series of crime was mine alone. എടാ അപ്പം പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാൻഡ്മക്ക് അറിയൂല. അതായത് ഇയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ ഈ ക്രൈമും കാര്യമൊക്കെ നിർത്താൻ തെഫ്റ്റൊക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇയാളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയായിരുന്നു മറ്റവർ. അത് കുറച്ച് സാഡായിപ്പോയി. ലിയോനാർഡ് ലാംബ്രോസ് അതാണ് അയാളെ ഫുൾ നെയിം. ഷിറ്റ്. So Pierre was my dad? Yep. He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. So my mother wasn't having an affair at all? Nope. Or whatever this would have been. So ഇയാൾ മരിച്ച ഈ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ So my father hadn't died. ഇല്ല. When we thought he'd had a heart attack. He was just here. Yep. On this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. It kind of did happen though, didn't it? I mean, yeah. നമുക്ക് I'm really തീയിലേക്ക് sorry, എണ്ണയിക്കണ്ട. Mom. For your whole life, you thought your dad had just died, and you had to live with that. That really sucks. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this I mean, time. abandon ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റൂല. ഇവരെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ മാറിയുന്നത്. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it while she was alive. Wish you could have been there for her. She could have trusted you. Wish you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. അതന്നെ എനക്കും തോന്നി. പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇവരപ്പുറം നിന്നാല് മറ്റേ
അയാളെ മറ്റേ ഗാങ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. That's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Yep. Do you think he could still be alive? I mean, I don't know. Who knows? Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. Yep. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we found enough. Oh, സത്യം. I'm sorry, Mom. അയാൾക്ക് എന്തായാലും വലിയ... He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. ഞാൻ... Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. Oh shit, അപ്പം ഇവരെ ഡൈവേഴ്സിന്റെ കഥ പറയാൻ പോ. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. ടെക്നിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം to find out what അതന്നെ കാരണം ഇവളാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Mom, beautiful, hard-working. Stop! You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. ചോടാ. I love you too, honey. നൈസ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ സ്റ്റോറി പറയായിരിക്കും എന്താന്ന് ആക്ച്വലി നടന്നതെന്നുള്ളത്. മൊബൈൽ ശരി മൊബൈലില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇനി സംസാരിക്കാം. മൊബൈൽ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പോയതാണല്ലോ. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര പോയറ്റിക്കേറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയുമായിരിക്കും. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. മിക്കവാറും. So you asked about what happened with me and Dad. Yes. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was going to fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was going to be a professional poker player. Okay, appo adokka sathyannu parnathu. Full-time gambler? Yep. Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. Oh, okay, interesting. Huh. That's kind of cool. And certainly അത് മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം അയാൾ പൈസ എടുത്ത് കളിക്കുന്നല്ലോ. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. സേഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പൈസ ചിലവൊക്കെ കളിക്കല്ലോ. I get it. Right. My little web entrepreneur. It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders. And he's a lot more handsome. He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. Oh. The split came at a really hard time. Okay. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Okay. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time, it was already over. Yeah. Exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? ഇവളെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവും എന്തിനാ ചെയ്തത്. You needed his support and he just ran away.
kind of forced your hand. Yeah. അതായത് ഇവള് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് But I do miss him. അമ്മേനും കാര്യമെല്ലാം നോക്കാൻ അതിനൊക്കെ പോയി ഇവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്താൻ നോക്കി. മറ്റേ ആള് ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അയാൾ ആ പണിക്ക് അങ്ങ് പോവുക ചെയ്തത്. സോ kinda I get it. In a way that made sense and that he was living some great life out there. No, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was അതിനെന്തായാലും സോറി വേണം. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. Professional gambler. Keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. സത്യം പറയല അവൻക്ക് മുറിച്ചുകളയതെന്ത്? I think you should go. Nah. Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. Actually, അതും We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. അവൻ You സത്യം. should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. അത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ അന്നേരം അമ്മേനോട് Are you ഒറ്റക്കിട്ട് sure, Mom? പോകേണ്ടി വരൂലേ? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. Yes, ഇവര് തമ്മിൽ നല്ല ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? That's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen ഇവള് what ഗ്രാഫിക് you do, ഡിസൈനർ ആണ്. and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But പക്ഷെ മോഡൽ. maybe it skipped over my aunt. Come on. Her painting wasn't that bad. Well, എന്താണ്? I guess I always imagined that you'd go to Ford like Grandma and me. ആ It's ശരി, ആ silly, സമ്മർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു but കോളേജിൽ it's പോകുന്ന not fair കാര്യം. of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. ലൈക്ക് സീയിങ് ഡൂയിങ് കേട്ട് വേണ്ട. ഡൂയിങ് കേട്ട് വേണ്ട. Yeah, exactly. Amongst many other things. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult and not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, അത് നല്ലൊരു that's the കോംപ്ലിമെന്റ് baby അല്ലല്ലോ. with the biggest head. അത് Bowling കോംപ്ലിമെന്റ് ball അല്ലല്ലോ. head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? അവിടെ പോയി. Moving in with her? Yeah. I guess it's a പക്ഷേ big decision. moving to ഇവളും കൂടി Chicago. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, അല്ലാണ്ട് ടെസ് Yeah, മാത്രം പോകുന്നത്. That's putting it mildly. Would you want to move in with her? ഇവളെ കാര്യം എനിക്കറിയാത്തത് എന്താവുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് I'm ഷുവർ not എന്ന് sure. പറയാം. What about the Andromeda and Francine? It means starting over, kind of. Yeah. But it could be nice to get a fresh start. We've been through a lot of big changes this year. You've been through so many big changes. But I mean, we're making it work. And whatever we decide, we can make it work. I'm confident in that. അത്രേ Yeah. വെരി സിമ്പിൾ. Me too. We should call August and tell her about all this. സത്യം. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy.
We're not French Canadian after all. അപ്പം അയാൾ വേറൊരു പേരിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അയാൾ ഒളിവിലാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിചാരിച്ച വേറൊരാളായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ വേറെ ആളായിരുന്നില്ല, ഇയാൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും എനക്കും കത്തി കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വിചാരിച്ചത് അത് വേറെ ആളായിരുന്നു എന്ന്. ബട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗെയിം കഴിയുന്നു. വേറെ ആളായിരുന്നില്ല, സെയിം ആളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഡിഫറെൻ്റ് നെയിമിൽ. എന്നിട്ട് ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഗ്രാൻഡ് പാ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മരിച്ചത് ശരിക്കും മരിച്ചതല്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നല്ല, അതായത് ഒറ്റയിരുത്തത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗെയിം. ഞാൻ 2-3 ദിവസം എടുത്തൊന്നേ ഇല്ലു. രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഗെയിമെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവർ രണ്ടാളും അടിയാവും. അതായത് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, കുറേ ചിരിയും തമാശ ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ആ കോൺവെർസേഷനിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും, നിങ്ങൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയും അല്ലെങ്കിൽ മോൾ എന്തെങ്കിലും പറയും, എന്നിട്ട് രണ്ടാളും അടിയാവും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഓക്വേർഡ്നെസ്, പിന്നെയും അവർ ചിരിയും തമാശയും, പിന്നെയും അടിയാവും. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആകെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റാണ്. ബാക്കിയില്ല എല്ലാ മെയിൻ കോൺവെർസേഷനിലും ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുമാതിരി അൺനെസസറി ആയിട്ട് പ്രഷർ ഇടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ, ഇപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ഫോട്ടോയെ, ഒരു കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അമ്മമ്മ ലാസ്റ്റ് കുടിച്ച കപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡിപ്രസ്സിങ്. അങ്ങനെ അതായത് ഓവറോൾ ഗെയിം അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പോലെ ഉണ്ടായിനി. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇവർ അടിയും പിടി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്നേരം നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയും മോശമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അതവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തിനായിരുന്നു എന്ന്, കഴിഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഗെയിം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗെയിമല്ലേ. സോ കുറേ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു 7. ഇതൊരു 7. അതായത് ചില്ല് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് അങ്ങ് കളിച്ചങ്ങ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഗുലർ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ഗെയിം. 7 നല്ല, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല വർക്ക്. 7ൻ്റെ താഴെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് വേണം. 7ൻ്റെ മേലെയും പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ശരി ബോസ്, അടുത്ത സീരീസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കല്ല. മിക്കവാറും ബാനിഷേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്നാൽ തോമറ്റോജോ അതുണ്ടായിട്ടേ അത് ഞാൻ ചിലപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്തതിലാണ്. ബൈ.